هاي البنت لابسة هيك عشان تغري الشباب بالجيم، والبنات بيقولوا إنه لا أنا حرة بلبس اللي بدي إياه. فأنت شو رأيك بهالموضوع؟ She showed us, me and my brother, the importance of health بشكل عام. So she led by example كتير. أنت شو رأيك بمقولة إنه الأهالي دائما على حق؟ خاصة وقت واحدة تصير فوق ال50 خلص ممنوع تعمل رياضة، إنه هي صارت كبيرة. Feeling مش not enough, but having I don't know if you can translate this in Arabic, imposter syndrome. نزلت لها حياتها ما عم تاخذ دواء بقى. So بالنهاية نحن we are instructors صحيح، بس نحن we play a big role in society. How do you deal with stress؟ خلينا نحكي أنت عندك your full time job. You had a very bad day at work. تخانقتي مع المانجر رايحة تعطي كلاس. كيف تفصلي؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من MO Talks. ضيفتين الحلقة اليوم ريم وكارولين، بنت ريم. ريم وكارولين، عرفوا بحالكم للناس اللي ما بتعرفكم. أنا ريم كساب، أنا صار لي بأبو ظبي تقريباً 20 سنة. I'm a mother of Caroline وابني اسمه كارل. و I am specialized in fitness. So this is my day job, my night job, whatever you want to call it. And that's it. كان عملت أنا business بالAUB، عندي degree بس I decided that fitness is my business. Hi guys. أنا كارولين بنت لريم, if you can believe it. I know people think we're sisters, بس وأنا هلا بشتغل بجامعة during the day, بس كمان بعلم fitness, so part-time fitness. I followed in the footsteps of my mom. وبدي بلش اعتذر منك لانه رح شغلك بالسبتايتلز اليوم. لانه I learned a lot from my mom, but one of the things she didn't teach me was to speak Arabic fluently. خذي راحتك، مشكلة. طيب خلينا نبلش معك ريم. شو رأيك بالجنريشن القديم ومن ناحية إنهم ما كانوا بيتمرنوا قد الجنريشن الحالي، بس at the same time صحتهم كانت أحسن بكتير؟ هلا في كتير اشياء بتلعب دور بهالشيء هيدا. بايام زمان كل شيء تغير للصراحه. يعني اول شيء بدي احكي عن الكواليتي اوف ذا فود، يعني الاكل اللي عم ناكله تغير كومبليتلي. هيدا كتير بيأثر على صحه الانسان ان جنرال. وكانوا قبل يعني مثلا ياخذوا البايسيكل تيروحوا على شغلهم مثلا، اما ما يطلعوا اليفيتور يطلعوا درج، يعني كانوا يعملوا رياضه بدون ما يحسوا بالديلي لايف، يعني فانكشنينج اكتفلي، وما كانوا يقعدوا على التي في ساعات اون اند، يو نو وات اي مين. يعني سو هيدا الشيء كله بيأثر اكيد انا برايي. بس كمان بدنا نطلع انه ان بوزيتيف واي، انه لا، في عالم هلا عم تعمل رياضه وعم تنتظم وعم تتبع اكلها، وصار في كتير توعيه خاصه هلا بالتكنولوجي. عم يصير في توعيه اكثر خاصه عندنا نحن هون بالشرق، لانه قبل كانوا ابدا انه خاصه وقت واحده تصير فوق ال50 خلص ممنوع تعمل رياضه، انه هي صارت كبيره. اما حتى when she's pregnant كانوا يقولوا لها لا خلص عادي. يعني على فكرة لليوم هاي الشغلة موجودة. ايه في حكمة حتى بيقولوا لها انه انتبهي وما تعملي وهيك. يعني انا من ماي بيرسونال اكسبيرينس، لانه انا عشت بامريكا. انا باثنين ولادي، مش بس انه بكارولين كنت اعمل سبور، وبابني كنت اعلم سبور. في فيديو عن مام خلي 30 ديسمبر، فيديو عن مام 26 ديسمبر، يعني النهار بعد كريسماس، لبس الليوتار ايام 1998، لبس الجين فوندا اوتفيت، وعم تعمل بالليفينج روم تبعنا عم تنطنط 3 days or 4 days قبل ما خلفت. تخيل. I was just like wow. كيف بتقارني بين الجنريشن القديم والجنريشن الجديد؟ من ناحية تمرين بنعرف إنه الجنريشن الجديد كتير بيروح على الجيم وبعدين بيروح، بس هل الفاليوز are aligned مع اللايف ستايل، ولا الناس بس بتروح على الجيم عشان الشكل مو عشان هيدي للصراحة انه الكونسبت اللي لازم نغيرها ان جنرال. في كتير، ما عم بقول كل العالم هيك، بس الأكثرية، خاصة نحن we live in a world of
يعني we teach in a ladies only club، بس في كتير منهم بس بيتكلوا على الشكل. بدهم يحسنوا شكلهم وبدهم results كتير سريعة. بقى هيدا إذا بس بنغير المنطق إنه بس رايحين تنعمل رياضة تنحسن شكلنا، يا ريت لو بنغير كل الفيلوسفي تبعنا ونفكر إنه رايحين نحسن الهيلث تبعنا. يعني هيدا الشيء كتير ضروري الإنسان يتبعه، أما يكون الأساس تبع تفكيره وقت when it comes to fitness. يعني أنا بحكي من experience. أوكي، أنا طلع عندي I was diagnosed with a thyroid issue، بس because of my lifestyle, because of how I eat, how I exercise, I don't take medication and I do my regular checkups and everything. So بدنا نفكر إنه الرياضة هي مش بس تحسن شكلي، هو مهم، بس أهم من هيك هو إنه حسن حياتي my function in life حتى أعيش أطول. يعني إذا بنفكر بهيدا المنطق هيدا I think we are successful. And I think we are moving بهالاتجاه. يعني هلأ مع الإنترنت خاصة بحس in the last maybe 10 years قبل كانوا إنه كتير بدي أعمل دايت شو حسن شكلي، بس هلأ صار إنه more the concept of body positivity كتير على الإنترنت. So people are really loving their bodies and looking at food specifically in a different way, looking at it as I want to eat better to live better. And I do think there is more of awareness من قبل with the internet, because there's so much information out there. أكيد في part of the population that are still maybe in the what you were talking about of just the way they look. بس كمان نحن بما إنه نحن we are in a position as a leader for in a fitness gym, we have the authority, we have the power to influence these people إنه نغيروا. يعني we have the power to educate them إنه ما يفكروا بس شكل، يفكروا إنه overall health. طب does it work إنه الانستراكتور يكون مو بالشكل المثالي ويقعد يعلم الناس إنه إذا أنت عملت رياضة شكلك راح يتحسن ولا صحتك أحسن، ولا لا ما بينفع؟ ليك هيدي الشكل كتير بيأثر، لأنه نحن كمان خاصة بالشرق الشكل بيأثر للمرأة إنه first impression. أوكي، وقت تفوت هيك تشوف إذا واحد مثلا ما عم بيقدر يتحرك مزبوط، أما منا in the shape that they strive to be in، هن بدهم يكونوا مثلها مثلا، يمكن ما بقى تجي، أما يمكن هيدا. بس هيدا الشيء أنا من بعد الخبرة، لأنه أنا كنت بأمريكا وكنت يعني I used to take other people's classes، ومرة فتت على صف واحد أستاذ كان يعني إنه يعني ملين إنه منه in the perfect shape، وقلت أنا شو هيدا رح يعلمني، يعني إنه كيف طلعت من صفه. يعني قلت أنا انصدمت إنه لا he really worked my butt off مثل ما بيقولوا. بس إنه الشكل definitely بيعطي first impression، بس كمان كيف الانستراكتور بيخلي الإنسان هو عم بحس بهيدي الساعة هو اللي رح يخليه منتظم ورح يخليه يضله يجي على الكلاس. يعني السوفت سكيلز مهمة ولا النولج؟ Both. You need both. You need knowledge to guide them how to move in the class, how to navigate your ship. يعني basically كيف يتحركوا، يعملوها بطريقة سليمة، يعملوها بطريقة effective، وكمان كيف how they're feeling about themselves, about the workout in general. هيدا يعني اللي رح يخليهم يرجعوا يجوا، مش شكل الانستراكتور. لا، شكل الانستراكتور بيعطي as a first impression يمكن مرة مرتين، بس إذا أنا بس إنه يا لطيف إنه طلع علي وهيك، لا ما رح ينتظموا، ما رح يتعلقوا، or they're not gonna bond with me as an instructor or connect with me long term or with the program or with their fitness. And that's our mission, that's our goal. كارولين، أنت بلشتي تعملي سبورتس وأنت صغيرة. No, a lot of people يعني بينصدموا بس أقول لهم هيك، بس إنه
بفتكر كنت اكتف بس ما كتير بالرياضه كتير. مام she used to tell me تعال معي على الجيم، لا بدي اروح على المول مع اصحابي. ايام like teenage years. عمرك ما حسيتي انه you were forced انه تروحي على الجيم؟ Not at all. حسيت انه I'm not just saying this لانه مام قاعده هون، بس عن جد شيء قبل كان بايام where people really focused on, like we were saying, diet and exercise to lose weight. Mom, she made it look just, she showed us, me and my brother, the importance of health بشكل عام. So she led by example كتير. ولا مرة she forced us to exercise. حتى بالعكس إلا إنه ليه ما قلتي لي to stick to مثلا كنت أعمل تنس، كنت أعمل basketball، بس كنت خلص I get bored I move. Why didn't you force them? I didn't force them because I wanted them to want it. يعني أنا I have to lead by example. I feel like a lot of parents they miss the point if they ask their kids not to smoke, if they ask them to eat healthy, if they ask them to exercise and they're doing none of that. Your actions speak louder than your words. مزبوط؟ هيدا المثل. بس يعني خلينا نحكي في شعرة بين انك تكوني okay you're leading by example بس لازم مرات تضغطي عليها انه she's not eating healthy, she's not doing any sport. إنه tell them explain يعني the benefit of doing this، بس ما كنت يعني I don't want to force my kids، لأنه بفتكر الولد إذا you force them they're gonna have an opposite reaction very likely. بقى بدي إياهم إن هي تطلع منهم، وهذا اللي صار مع كارولين. يعني كارولين ما كنت كتير تحب إنه بدي أروح على المول بدي كذا. من بعد سنين شفتني أنا دايماً عم بعمل سبور وهيك، صارت إنه and I am basically a girl, her role model I hope is her mother, you know. So she saw that and she said I want part of it, and that's what made her and she هلا حلقت مثل ما بيقولوا، يعني صارت بالفتنس، يعني صارت كتير معروفة ويعني believable وبتحب شو عم تعمل، وهيدا هو هدفي. بدي أولادي يحبوا الرياضة، ما بدي إنه أضغط عليهم. Yeah, I think يعني حسيت إنه she loves what she's loved what she does for so long and she made me love it through that. ما كتير كانت بالديسيبلين قوية أبداً. My dad أكتر شوي. بس I feel like it had made me have a healthy relationship with movement, with food. And it brought us closer together, you know. السبورتس يعني لما بلشتوا تعملوا كلاسز مع بعض صرتوا اقرب على بعض كتير. عمره صار بينكم كلاش وانتوا بالشغل؟ Never, no. بس إنه مثلاً أوقات مثلاً we tease each other. يعني كلاش يعني ما كتير هالقد serious يعني لا أبداً. شو أسوأ شيء صار بينكم؟ إنه إحنا I think شخصية as much as we get along we are very different. يعني we love the similarities between us are many. We obviously love the same things, as in because we teach the same classes, similar classes for the most part. But our personalities, I think, in personal and the way we deal with things is different. So TBC sometimes يعني miscommunication أما يعني أنا I think I'm more like straight to the point. Mom's very loving and very, I'm just like يلا mom, like just don't be sensitive. How do you deal with it? انتوا هلا قاعدين في ناس قاعد تستناكم بدكم تعملوا جروب كلاس وصار بينكم هذا during the class؟ لا دغري بدنا قبلها ب5 دقائق. And then we have to teach. بعدين بعد 5 دقائق انتوا داخلين. We have to forget about it completely. And that is the key of a successful instructor. And I say it proudly. You need to forget about whether you had an argument with your daughter, with your husband, with somebody at work. بدك تنسى، لأنه أنت هنيك مش لإلك، للناس اللي جايين لعندك. طيب أنت هلا عندك experience بالمجال و you know how to deal with it. كارولين أنت بعدك صغيرة ومو من زمان بلشت. أنا مش أنت صغيرة بس يا thanks. يعني أصغر منها مع إنه ما مو مبين بس أنت أصغر منها. How do you deal with stress؟ خلينا نحكي أنت عندك your full time job. You had a very bad day at work. تخانقتي مع المانجر رايحة تعطي كلاس. كيف تفصلي؟ أكيد I think I learned this من mom. بس بوصل على الكلاس وبشوف يعني العالم
مش بس اخذوا الوقت تيجوا على الكلاس تبعي، بس اختاروا انه يجوا على الكلاس تبعي. في كثير هلا خيار، فيهم يعملوا رياضه بالبيت، فيهم يعملوا بغير جيم، بس they chose to come to my class. عن جد يعني I try to think about it. ايه انه I step on the stage مش كأنه if you relate it to كأنه you're an actor، مش بالسنس انه رح كون مش انا نفسي I'm gonna put on a show، بس you have to kind of separate, and a lot of the times you end up finishing the hour بتحس كأنه therapy لإلك. يعني بعد الصف things don't seem as serious as they did before, and I try مش بس هيدا بيصير معي، بس أكيد بيصير مع الناس بيعملوا الصف كمان. They come to escape, they come to it's the sometimes the only hour of their day where ما بيفكروا بشيء. يعني خاصة نحن I think كنسوان نفكر بكل شيء، نحن we're multitaskers. ف I think exercise and specific classes and group fitness and what we do and what I feel why it's so successful is because you switch off and it's your hour for you. You're not thinking about your work or your kids or do you know what I mean? It's your escape. Have you ever got emotional بclass? Oh yeah, a lot of time. I'm a very emotional person. Give me the most emotional moment صارت معك The بclass. most emotional was the first day I taught with Caroline. It brought me like such joy and such like إنه حسيت إنه really like I am blessed that I am able first of all إنه الله عطاني هالhealth إني أقدر أعمل هالشيء مع بنتي، يعني إنه on stage and leading a class in a professional manner. وهيدا الشيء بنفسه created a trend in our club. صاروا كل الأمات يجيبوا بناتهم معهم. يعني نحن تخيل قديش يعني we created a huge positive influence on the society in general in our community. عم بحكي مش عم بقول يعني in general، عم بحكي بالكلاب تبعنا which is amazing. يعني إنه هلأ صاروا البنات إنه يجوا مع أمهم يعملوا رياضة. يعني this is really a good thing. So the biggest emotional time was the first time we team taught, and I know I cried. I shed a tear, and sometimes يعني the music, because our Les Mills music is incredible, so the music kind of yeah, we have those moments إنه عم نعلم سوا and I look over at her and sometimes كمان بتنسى. يعني بنسى لأنه بنشتغل مع بعض. هلا أنا أكيد she's my mom first and foremost، بس كمان أنا ما عندي أخت. So I also sometimes we have a sisterly relationship because mom is so young and vibrant. يعني نعمل هيك قصص I would probably do with a sister, you know, and we work together. فبنسى sometimes, then I look and I'm like or بس بلتقي مع حدا جديد they say هيدي أمك تعالوا سوا and then through their eyes بفكر إنه wow it is very special and it is and it really is. How do you set boundaries إنه بتخليها تعرف متى هي بتتعامل معك كسيستر أو colleague ومتى تتعامل معك إنه oh you need to remember I'm still your mom. Yeah, I do that. I mean, as kind and as loving as I am, she knows. يعني إنه وبعدين أنا بهمني بكل علاقة، إن كان مع أم وبنتها، إن كان مع أم وابنها، إن كان مع جوزه ومرته، لازم يكون في هالchannel of communication. إذا في شيء بقلبك بدك تقوله مضايقك بدك تقوله. إيه بس لأنه with respect كمان. with respect أكيد of course with respect. And we have that. يعني sometimes ما بحكي شيء برجع ببعث لها مسج وبترجع هي بتبعث لي ريبلاي we go through that, and that is a great way انك تقوي العلاقه مع اي شخص. Do you think it's easier to communicate عن طريق المسجز أكثر من face to face؟ Sometimes I resort to that لأنه ما بدي in the heat of the moment، لأني أنا شوي انفعالية وما بدي إنه انفعل دغري معها. So بنطر. أول شيء كنت أعمل هيك دغري انفعل، بعدين قلت لا I need to mature a little bit more and give myself some space, think about it, and then write a message or maybe call her, tell her please بدنا نلتقي، بدي أحكي معك مثلا. شو في شيء بتحبي تغيريه بكارولين بشخصيتها؟ للصراحة عن جد مش عم بقولها لأنه نحن على الكاميرا ولا لأنه بنتي، بس she super exceeded my expectations بشو أنا كان بدي ببنتي. يعني أنا
بس still بدك البنت البيرفكت. no one is perfect. شو الشيء اللي بدك تغيريه فيها؟ لا يمكن اذا في شيء بسيط هو انه شوي بحسها هوت تمبرد شوي يعني passionate. شوي مثل ميا يعني بقى هيدا الشيء بس انه بس ما بيأثر علينا ابدا لانه صرنا نفهم مع بعض كثير ولايك اي سيد we have such a strong relationship. I think ما بنخلي شيء يأثر علينا. ما بنخلي شيء جوا يعني مش always مثل ما قلت انه مش always on the spot. sometimes يعني we take space, we think about how we feel and we هيدا بس ولا مرة حسيت إنه I cannot talk to her about anything. يعني we do dig deep. يعني ما بنخلي things unsaid. and I think if you leave things جوا يعني they end up being negative and we don't let it get to that point. بعدين كثير بشجعهم لأولادي اثنيناتهم إنه يجوا يحكوا معي إمتى ما بدهم. يعني I think this is as a role of a parent. ما بدنا نخليهم يحسوا إنه هالباوندري إنه لا ما فيك تحكي معي بهالموضوع ما بهيدا الموضوع. بالعكس بدنا نقربهم علينا ما بدنا نبعدهم عنا. طب شو في شيء هي ما بتحبه فيكي؟ هاي بدك تسألها لا بدي أسألك أنت. I think you know. أنا I know لأنه أنا شوي I'm a dependable person ب certain things. مثلاً technology. Oh no, that's not what I was gonna say. إنه شيء هي ما بتحبه فيكي as in your personality, your character. شوي I think كمان لأنه هي she believes so much in me وأنا شوي ب certain occasions عندي ما عندي هال self confidence مع إنه يعني on stage I am confident in my classes ويمكن هيدا الشيء هو اللي بتخيل إنه هي بدها ياني إنه لا لازم you're that great you should believe in yourself a little bit more. بس هيدا الشيء ما خليته يأثر على أولادي لأنه هني طالعين اثنيناتهم كتير confident بحالهم. شو أكثر شيء بدك تغيري فيها؟ مش I was gonna say بهالtopic بس بحس إنه my mom كتير she worries. لا she worries and مش لأنه it affects me لأنه بحس إنه هلا كبرت and to a point where I want what's best for her. so بس شوفها إنه she's worrying to the point where إنه it's affecting her. يعني كثير بعطها الهم وبحس إنه like you said like you have no reason to worry or to have هالقد self doubts لأنه بدي إياها تشوف حالها مثل ما أنا بشوفها ومثل ما كل الناس بيحبوها بيشوفوها you know. it's hard to see when that happens you know for her to think you know oh I'm not that confident I'm not good enough in certain things. It's you know that's what I would want to change. yeah. بخصوص الحكي اللي هي قاعدة بتحكي عنه you have a lot of energy you know دايما smiling and يعني مش مصطنعة. Where do you get all of this energy from? ليك أنا برأيي what makes an instructor different from another instructor if he can relate. مثلا إذا عم بحكي from the class environment people are not robots. When they come to you إذا حسوك أنت genuine they are gonna connect with you. عرفت كيف؟ نحن بطبعنا كتير genuine وhumble ومنا يعني إنه شايفين حالنا يعني we get a lot of attention بس ما بحياتي حطيت الاتنشن على حالي. دايما بحط الاتنشن على غيري. so هيدي it attracts people a lot. my energy إذا بدي أحكي physical energy it's my consistency and I've been working out forever. I used to play basketball when I was a teenager وضليت I believe in movement وضليت يعني if it's one secret as far as physical energy it is consistency. ما حدا يقول لي في any pill or any Red Bull or anything. coffee شوي يعني بس إنه energy you need to expend energy. فسرها بالعربي expend energy to get energy. يعني بدك تصرف الانرجي حتى يجيك energy. بس هذا الشيء بس بالكلاسز ولا you're a very happy person in general? I am a happy person. Like I like to be very positive but I'm very hard on myself. من الناحية إني شوي بقول إني negative لأنه I want to be better. I want to be perfect for everyone around me which sometimes is very tiring for me
بس دائما لاني بفكر بالغير، هيدي هي شخصيتي. What makes you happy? I think happiness is in small things. It's in probably not the things that maybe think is going to bring us happiness. And I try to someone asked me this recently, but someone asked something like, what was the worst thing that happened to you this year? And I truly, not because I mean truly not because I think nothing bad happened to me in this year, but I truly couldn't think of anything specific because I try not to dwell on those things. Whereas if you ask me like what made you happy this year, it's like making an effort to focus on those small things. Today, what made me happy was enjoying a cup of coffee this morning. You know, small things that maybe sometimes go unnoticed because, you know, if you wait for happiness to come from these big things, a lot of the times when those big things happen, and hopefully they do, you accomplish something and big, or, you know, any life milestones, they might not reach your expectations because you built them up to be too high. So focusing on small things that make you happy, whether it's family, friends, you know, walking my dog, just things like that, that to me is... But what's the worst thing you've been through in your life? I truly couldn't tell you an event, but I think a theme when I think of things that maybe made me feel low, or, you know, not normally I am very positive, but not my positive self, is feeling not enough, but having I don't know if you can translate this in Arabic, imposter syndrome. So أنا بلشت خاصة بالفتنس بلشت شوي I was younger than everybody around me, and because of I think of my mom, I بقول إنه I grew up in a gym basically, لأنه my mom has done this for many years, and بنكون نخلص مدرسة نروح على gym until we have to go home. So I think the passion was within me. When I started teaching, I really was very dedicated and a lot, يعني super fast. So I started becoming in situations where people I was working with were much more experienced than I was work experience. But so أنا حسيت I was like, I shouldn't be here. You know, I don't deserve to be here because who am I to teach people? أنا بعدني I'm learning. So بهالتفكير حسيت it was hard on me. I always like to feel almost anxious, like, oh, someone's gonna find out that I'm not experienced enough to be in this position. Or حتى بشغلي أنا بشتغل بجامعة, my office job. When I first started حسيت إنه almost like why me? Why did they hire me? Like what makes me so مش special, بس إنه deserving of this. طب أنت بالنسبة لك شو أسوأ موقف صار معك بالسبورتس؟ من زمان وقتها كنت أنا بهيدا الفتنس، يعني في ناس كانوا كتير لاقوني ثريت، وكتير جربوا يحطموني، يعني كان بدي أوصل لمرحلة أعلى. بقى هيدا كتير أثر علي بشخصيتي وخلاني إنه أتراجع شوي وما أفكر إنه أنا I'm all that. عرفت كيف؟ هيدا كان بفتكر أسوأ شيء مرقت فيه بالفتنس يعني. بس هلأ عم بتخطاه كتير، ومع إنه مرق سنين بس عم بتخطاه كتير، لأنه عم شوف إنه لا I am making a positive influence around me, and I need to start to really believe in myself that I can, you know, and like Caroline said, I want to grow, I want to move on from this experience. لأنه كمان I'm a mother, I need to be that example for my kids إنه إذا مرقوا بشيء صعب يتخطوه اثنيناتهم. بقى هيدا بفتكر هيدا الشيء الأسوأ شيء مرقت فيه. بتخيل هلا أنت بتدربي في ladies only club mainly. شو الفرق بين إنك تدربي في كلاس فيه شباب وبين كلاس إنه يكون ladies only? How do you manage هذا الكلاس؟ How do you manage الكلاس الثاني؟ هلا بالنسبه للتعليم بحد ذاته التعليم هو نفسه، بس مثلا وقت بروح على كلاب ميكست كثير بنتبه اكثر على شو لابسه
لانه في ميلز وفي وحتى في كمان اوقات في ميلز مثلا ما بحبوا اذا لبست شيء كروب توب يو نو لايك شكلي ما بدي ضايق حدا، ما بدي حدا يعني كيف بدي اقول لك to be insulted by what I'm wearing. بقى هيدا الشيء كمان كثير بنتبه عليه. بس مو هذا الشيء انه انت should be comfortable بالشيء اللي انت لابستيه. لازم اكون comfortable، بس انا بفكر بالسوسايتي. يعني لو كنت بامريكا، انا عشت بامريكا for a long time وعلمت بامريكا وعلمت بلبنان وبلبس شو ما بدي، ما حدا يعني ما بفكر انه رح، بس بحترم الجمهور يعني الناس اللي بالكلاس. بقى يمكن في ناس بيتضايقوا، يعني يمكن من تطليعتها اما تطليعته ما بدي اذي حدا، ما بدي احس اني انا هونيك تفرجي حالي، لا انا بدي يكون كل حدا موجود مبسوط بالورك اوت وعم بيركزوا على الورك اوت مش علي. وكمان بفتكر بتخيل انه when you teach a mixed class كمان مش بس اللبس، بس طريقه الكوتشنج غير، لانه different مش بس men and women are motivated ب different قصص، بس كمان كل واحد is there for a different reason and they're motivated by a different reason. The fitness level of a certain individual is more than another, so you're more aware of the people you have in your class and you want everybody, especially in a group class. It غير انه تعمل one on one PT مثلا، اما غير انه بالسنس انه you have to, it's the same workout but you have to tailor the intensity for everyone in the room so that everyone feels challenged. طيب كارولين، انت هلا يعني الشركات الاواعي بتتنافس بالفاشن وبلبس الرياضه، وكل يوم والثاني شركه لوكال شركه جلوبال، واحنا هون في مجتمع كونزرفتيف، وفي ناس بتطلع على اللبس انه هاي البنت لابسه هيك عشان تغري الشباب بالجيم، والبنات بيقولوا انه لا انا حرة بلبس اللي بدي اياه. فانت شو رايك بهالموضوع؟ انا رايي ما في شيء بالعالم، انا in my opinion I'm not an extreme person. I don't think anything you say one sentence is going to apply to everybody. So بحس انه اذا في assumption انه all girls dress to attract men's attention، هيدا غلط بحد ذاته because that's not going to apply to everybody. Maybe some and كمان maybe some men dress a certain way to attract women's attention. Specifically gym wear for women, if that was true, we teach in a ladies only gym. Plenty of ladies, us included, wear cropped, wear tight, and there are no men around. So if it was to get men's attention, why would they wear it in a closed space where there's no men around? Do you know what I mean? نقطة كمان إنه when you are an instructor and a successful instructor, you are impartial to the people in front of you. You don't judge people. I never ever judged a person who was so overweight in my class. بالعكس عطيتها attention لأنه بعرف إنه attention, positive attention أكتر لها، لأنه بعرف هي she needs it. And I know these people, they stand in the back of the room. I want to give them the attention to come back, to love themselves, to love movement, because that's going to get them where they want to go. You know, يعني أهم شيء إنه not to judging others based on what they're looking like or what they're wearing. Or we need to step away from that. It's too superficial. Sorry, عم بحكي إنجليزي. At this age, now you're a mom of two. بتحسي حالك حققتي كل أهدافك بالحياة؟ Never. I will keep going. I have a lot going. I'm so passionate about life. Every day I get up, I want to do more. Every time I step on the stage, I want to be my absolute best for my people. This is me. I cannot change that. What is your why? شو بتحسي الشيء اللي إنه أنت من هون لآخر يوم بحياتك بدك توصليه للناس؟ الشيء اللي بدك تحققيه بحياتك؟ إنه دايماً إنه أنا I'm there for others. إنه I care about those people who are in my life, whether it's my family, whether it's my people who come to my classes. This is my why. I am a caring person. I see كيف بدي أقول لك، يعني
I get gratification by seeing others happy and successful. يعني مثلا من ناحية exercise، من ناحية مثلا how I make others people feel when they come and tell me after class, you made me feel so amazing. I forgot about my troubles. هيك كمان sometimes مثلا I got this girl, she came up to me and told me بدي خبرك شغلة. أنا I've been attending your classes for شوي تقريبا 8-9 months, and I was able to get off my blood pressure medication. So for me, that is a medal in itself. I was able to be a positive force in that person's life to the extent that I يعني حسنت لها حياتها ما عم تاخد دواء بقى. So بالنهاية نحن we are instructors صحيح, بس نحن we play a big role in society. If we're doing it for other people, not for us, then we are a positive force and a powerful force. عندنا بمجتمعنا الأهالي دايما صح. وانت اللي كنت بتحكي لي عن طريقة تعاملك مع كارولين ومع ابنك مختلفة تماما. انه انت you didn't force them, مع انه انت متأكدة 100% انه الرياضة والاكل الصحي هو الشيء اللي احسن لهم. فانت شو رأيك بمقولة انه الاهالي دايما على حق؟ هيدا الشيء كثير common عنا بالشرق، انه انا my way or the highway من ناحيه الاولاد. هيدا رح يحط barrier، يعني حط شو بيقولوا، يعني حط حاجز بينك وبين ابنك. انا برايي هيدا my personal opinion، يعني هيدي رايي انا الشخصي، انه ليش انا بدي اكون هيك؟ ليه I have to force them؟ وبخاف انا when I force somebody especially my child انه يعمل شغله، انه يعمل ردة فعل عكسي. ما بدي هالشيء. هيدا بقى ما لازم الاهل يفكروا انه انا دائما صح. وصدقني ياما عارفه لانه انا عندي هالريليشن شيب معهم وبنحكي بالموضوع وبحترمهم. لازم تحترم ابنك، لازم تحترم، مش لانه هن اصغر منك ما بفرجين الاحترام، لانه بحترمهم، بعطيهم مجال يحكوا، واذا انا غلطانه بعتذر منهم كمان. بس again نرجع لموضوع الفاين لاين بين هاي الشغله وهاي الشغله. الجيل الجديد دائما على السوشيال ميديا لاي معلومه بده اياها، يعني ما في داعي يرجع لك، لانه انت بالنسبه لها she's old fashioned. ليش ارجع لها؟ I can google it, I can go on YouTube and find the answer. انت اذا معطيتهم هاي الحريه، how do you make sure انه الفاليوز تاعتك قاعده بتنتقل لهم؟ اكيد انا I instill values in them all the time, and I يعني اذا صار في مثلا any incident بقول لهم انه do you think you did that right, what do you think you could have done it a little better مثلا. maybe بهالطريقه دائما يعني I am a disciplinary figure in their lives. كمان انا امهم يعني، وبيهم كمان بيلعب دور. so definitely instilling values in them, this is the product يعني right there. انه people always tell me انه ولادك طلعوا كثير منيح و accomplished، وهيدا definitely هيدا الشيء ما بيعني انه انا ما بقول لهم الصح من الغلط. اكيد. Yeah, I think يمكن depends on your relationship with your parents. بيتغير as you get older the daughter or the son. So أكيد بس كنت أصغر يعني we had a different relationship in the sense أكيد she has to teach me. You mold your kid, so you tell them this is right, this is wrong. As they grow up, they have opinions of their own. They go to school, they're online, they have their own facts and information. I think it's important. I'm not a parent, but I do think that my parents did this well, that you kind of guide them rather than tell them. Or even حتى when they do discipline them, I think يعني both of my parents did this well. You discipline them and you tell them why, the reasoning behind the discipline, rather than telling them because I said so. I'll be honest, you've said that sometimes, but for the most part it's a trial and error. There is no manuals to be a parent. كمان نحن يعني we're humans، كلنا humans. So بس أهم شيء إنه تعامل ابنك ولادك بحب وباحترام،
واكيد في باوندريز فور شور، يعني ما تفكر انه انا يعني كثير خشبوش وبكل شيء، لا اكيد انه مشان هيك الحمد لله يعني طلعوا اولادي انه انا بفتخر فيهم. Was there a moment where you were so proud إنه ريم is your mom? Many moments. I think before we What is the proudest moment? I truly feel growing up حسيت بفتكر قلت لك من قبل انه حسيت my mom was famous هون بأبو ظبي. I was younger so ما كتير يعني فهمت انه بعرف بتشتغل بالجيم بس I didn't know what that meant. بس بنكون انه we're walking anywhere and people would stop her and say hi to her and many people would know her. بس what my takeaway was that my mom makes people feel good. Truly, that was, and now that I'm in the same industry, I really can understand the importance and the how special that is. There are many people in the fitness industry, especially now it's a growing industry. Many people that are instructors. Again, I'm not a very, I don't really get hung up on moments. So I don't know an event, but I truly feel like she embodies what it means to, like, if you love what you do, you'll never work a day in your life. And that's like what she was saying earlier. Her passion has only grown for what she does, and I can only aspire to be the same. But yeah, and I think I speak for a lot of people, not just myself, that they feel the same after, you know, whether knowing her personally or just, you know, encountering being in her classes. عمره حد وقفك برا الجيم وضايقك؟ يعني حدا كنت بتعطيه كلاس ووقفك زي ما هي بتقولك كانت she thought that you were the most famous person in أبو ظبي. لا ما كثير انا من هالنوع، ما يعني بالعكس بدي اجرب انه اذا شيء مثلا بدهم يقولوا لي بدي افهم شو عم بيقولوا، بدي اجرب اساعدهم، اما اجرب اتقبل الوضع. يعني ما كثير رح كون كثير ديفنسيف، ما بتخيل. الضيف اللي قبلكم ترك سؤال. How do you deal with negativity? Negativity or negative people? Negative people. Anna, personally, I don't think I have a lot of negative people in my life. I don't think I get along with negative people. But yeah, and sometimes it's, yani, you can't always choose. Yani, sometimes, yeah, in work, or you have to deal with people that are. I try not to take things personally. Whatever negativity they have, and I accept that they have their point of view, I have mine. مرات you have to take it personally. إذا حدا أجاكي وكان وقح معك طريقة ما, how do you deal with it? I will be honest, I will stand up for myself. I won't be like, oh, like you're being negative. I can be. اذا انت ضايقتني كثير وقللت احترام لإلك، انا عم قلل احترام لنفسي، عم موطي من نفسي. بالعكس. What's the worst thing you've heard من حدا كنت قاعدة بتعطيه كلاس؟ Worst thing. Yeah, يعني حدا كان كثير رود معك. I have a very long experience، بس للصراحة because I am so، كيف بدي اقول لك، يعني بحسوا انه I'm so sensitive. صدقني اذا بقول لك ما بتذكر ولا نقطه ولا مره اجى حدا قال لي، بس اكثر شيء مره قالت لي بليز اعملي الحركات ابطا لانه ما عم بقدر لحقك. بس وبنفس الوقت بدي اقول لك ان بوزيتيف واي قديش في عالم مثلا اوقات العالم بيتركوا الصف بكير، اوكي، مش بس بيقولوا لي قبل الصف، اوقات اذا ما قدروا يقولوا لي قبل الصف بيتركوا لي خبر بالريسبشن هالقد بيحترموني. I have such a good relationship with my people, and I hear a lot of other instructors coming to tell me مثلا sometimes إنه how rude they were to them, and I cannot relate لأنه أنا عن جد ما بتذكر، مش لأنه أنا يا لطيف يعني، لا، بس ما بتذكر. أكثر شيء مثل ما عم بقول لك إنه إجا حدا قال لي إنه بليز أما الموسيقى عالية كتير، بليز وطي الموسيقى. كل هاي السنين ولا مرة bad experience؟ واو. صدقني إذا تذكرتها برجع بقول لك، برجع ببعث لك مسج. سؤال الMO Talks عنا، شو أحسن طريقة للتعلم بالنسبة لريم بالنسبة لكارولين؟ إذا بدك تتعلمي شيء جديد، شو أحسن طريقة عشان تتعلمي؟ In general أول شيء بدك تكون تحب الشغلة، هيدا الأساس.
اذا ما رح تحبها للشغله رح تلاقي طرق انك تو سلاك اوف يعني، ما رح وما رح تنجح فيها للصراحه. انا هيدا اول شغله وقتها قلت لهم، وقتها كان ابني مثلا، هلا ابني بده يعمل ميديسن، قبل ما يعني كان عم بيفكر شو بده يعمل in the future، اول شيء قلت له go lead yourself with your passion. what does your passion tell you؟ نحن عنا عايشين بسوسايتي، يمكن I'm drifting from the question، بس نحن عايشين بسوسايتي انه الابن لازم يعمل مثل بيو. اذا بيو عمل civil engineer، لا ابنه رح يعمل civil engineer. عرفت شيء؟ وهيك بقى انا قلت له لكارل، لا اعمل الشيء اللي انت بتطمح له، لانه وقت اللي عم تطمح للشغله وبتحبها من كل قلبك، لو شو ما مرقت بصعوبات you're gonna push through them. You know, you're gonna get there because your passion is leading you. بقى هيدا الشغله انه اول شيء الباشن والمثابره و being positive، انه ما يعني ما توقف اذا في شيء عرقله مرقت ب what you want to get to باللي عم تتعلمه يعني. مضطرة تتعلمي أشياء ما بتحبيها، سواء بشغلك أو سواء بالفتنس، شو أحسن طريقة لك عشان تتعلمي؟ أنا بحس إنه كل واحد، مش بحس بس I think this is fact، يعني كل واحد بيتعلم بغير طريقة. مثلا some people are visual learners، they like to watch, absorb. Yeah, me, I think I am a blend of visual and kinesthetic. So I learn from doing, and so I'm a mix of both. Depending on the situation, if it's something that I can't connect with, and I have to learn it, just whether it's through work or maybe I have an opportunity. A lot of times I try not to say no, not say no to things, but I made a vow to myself. I want to say yes to more things. So if an opportunity comes, I'm gonna try it. Why not? Because I know my tendency is to avoid. I think most people avoid new things or avoid change. I'm trying to make an active choice to. Yeah, you do that very well. Thanks. Not always very gracefully, but I failed a few times, but it's okay. Yeah. But just trying to connect with whatever it is, whether it's the smallest aspect. مثلا is بالشغل, it's something that's boring and maybe something I don't really connect with. What's the thing that is gonna motivate me is like, oh, I'm working with someone I like, مثلا, at least I'm not doing something I like, but I'm working with someone I like, or just finding, similar to what I said earlier, just finding something small to focus on that's not. And I'm not a very serious person, so like I might think, okay, I don't like doing this now, but it's temporary, مثلا, or just that mindset of stepping away from the problem and seeing that it's not that big of a deal. I just do it. And no, life is all learning, you know. في شخص انا وياها we look up to in the fitness industry. قالت there is no such thing as failure. Fail means first attempt in learning. That's what it stands for, failure. So if we are from this, you know, we have this in our mindset, we can achieve so much. And that is what life is about, you know, achievement and going through things and experiencing, whether it's a positive or a negative.